Shukrani sana mwanahabari wetu William Akos. Tukiachana na hayo mtazamaji, huku ulimwengu ukisubiri kuadhimisha siku ya afya kwa wote, serikali ya kaunti ya Kisumu ambayo ilikuwa moja ya kaunti zilizoanzisha mpango huo inajivunia kupiga hatua, kwani kwa sasa wakazi wengi wana uwezo wa kupata huduma ya afya. Mwanahabari wetu Godfrey Landa anatuarifu zaidi. During this period of UHC, and then having staff who are also not having the right qualifications. Huku ulimwengu ukisubiri kuadhimisha siku ya afya kwa wote UHC, serikali ya kaunti ya Kisumu ambayo ilikuwa moja ya kaunti zilizoanzisha mpango huo inajivunia kupiga hatua, kwani kwa sasa wakazi wengi wana uwezo wa kupata huduma za afya. Waziri wa afya katika kaunti hiyo Gregory Ganda akizungumza na wanahabari mjini Kisumu kwenye hafla iliyowaleta pamoja washikadau katika sekta ya afya, amesema kwa sasa idadi ya wanawake wanaojifungua kwenye vituo vya afya imeongezeka kutoka 99% hadi 80%. Maternal mothers use facilities most. If you go into the health center or dispensary, the biggest number of people working into that facilities are mothers, women and children. And so women and children indicators are used to be able to gauge how you are doing UHC. By the time we started, our immunization coverage was low. We were doing 70%. Now we are above 90% immunization coverage. Women delivering in hospitals was also very low. It was around 69%, 68%. And now women delivering in hospitals are around 84%, which means there's a great improvement. Aliongeza kuwa juhudi za afya kwa wote pia zimepigwa jeki na serikali hiyo kushirikiana na wahudumu wa afya wa kujitolea ambao wamechangia kuboresha sekta ya afya. Decided to invest heavily in community health services and pushed in a lot of money in the last 1 year towards training community health volunteers, digitizing community health so that we actually can do personal care. And personal care means that you know the problems that are in the community, and so when you set up an intervention, then the intervention is really focused on the people who are there. Now we are going to move towards strengthening our primary health systems, our level 2 and 3 hospitals. One thing people realize is that UHC is not a one step. You don't say you have achieved UHC today. UHC is a journey. Alitaja kuwa vifaa vya kupima wagonjwa kutumika vibaya pamoja na kutoelewa mtu anaugua nini kama changamoto zilizojitokeza katika awamu ya kwanza ya uzinduzi wa afya kwa wote. Overutilization of services, CT scans, MRIs and those kind of things. Focus on curative health. People walking into the facilities because there is medicine and not because they are sick, and lack of focus on preventive health. Another challenge was poor data keeping. We did not have good systems to be able to check how are we doing, what kind of disease are we treating, what's the cost of treating this disease, which is a busier way of doing it. You know, when everything is free, there's a lot of utilization and you spend much more than you need to spend. For example, you might find you've used a piece of cotton, and because you've used it once, you can throw away the rest of the bale because the cost is always pumped to you. But then when it is costed, then you find that people are very conservative on how they are going to use. And then there is now UHC phase 2, which is now Marwa. And Marwa has also taught us lessons that we need a different approach towards the informal sector. The informal sector in Kisumu forms the majority of the people. We think that 60%